गुरुदत्त श्री गुरुदत्त जय गुरुदत्त श्री गुरुदत्त जय गुरुदत्त श्री गुरुदत्त जय गुरुदत्त श्री गुरुदत्त जय गुरुदत्त श्री गुरुदत्त. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. Jai Guru Datta and welcome to Datta Arpanam with your hostess Ravita Singh. Unfortunately, Rishi could not join me today, but on behalf of both of us, Swagatam and thank you for tuning in to Datta Arpanam, a showcase of the life, music and teachings of His Holiness Paramapujya Dr. Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji of Avadhuta Dattapitam in Mysuru. Today's program begins with the offering of pranams, gratitude and this invocation prayer at the sacred feet of beloved Sadgurudeva Pujya Shri Swamiji, as this program, possible only through His divine grace, is offered to him. Please join Pujya Shri 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 Datta Vijayananda Tirtha Swamiji now in worship. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಭೂಯುತ ಶ್ರೀಹರಿಚಿಹ್ನಿತಾಭ್ಯಾಂ ಅಗಸ್ತ್ಯರೇಖಾದಿಭಿರಂಚಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಿಗೂಢಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮುದ್ರಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ. ಗಣಪತಿ ಗುರುಮೇಕಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ವಿಬುಧನಿವಹ ಸೇವ್ಯಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾಧಿರೂಢಂ ಶರಣಮುಪಗತಾನಾಮಾರ್ತಿ ಸಂಘಾದ್ರಿವಜ್ರಂ ಮಮ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರೋ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿನಮ್ರೋ ನಮಾಮಿ. Once again, everyone, Swagatam, and thank you for tuning in to this morning's episode of Datta Arpanam. Today's program is being brought to you through the kind courtesy of Ramlal Educational Institute of number 12 Exchange Lots, Couva, Valini's Drug Mart Limited of 58 to 60 Sutton Street, San Fernando, Debe Supermart Limited of 182 SS Erin Road, Debe,
and Kokie Supermart Limited of 14 Naparima Mayara Road, San Fernando. Well, everyone, we are now in the month of April 2026, a month in which, in the mission of Parama Pujya Sri Datta Ji, there will be a historic event taking place. What historic event is this? Where will it take place? And are we all invited? Well, to find out the answers to these questions, stay tuned in to today's episode of Datta Arpanam. And actually, today's first bhajan can be considered to be a little clue about this upcoming historic event. Please open the Bhajan Mala app or visit the website www.bhajanmala.com, enter bhajan ID number 25 and join in singing this Lord Ganapati bhajan. प्रणवस्वरूपं पणिराजभूषं अणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपं पणिराजभूषं अणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपं पणिराजभूषं अणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपं पणिराजभूषं अणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपम् गणराज योगी गणवन्द्यापादं गणराज गणराज योगी गणवन्द्यापादं गणराज योगी गणवन्द्यापादं प्रणमामि गिरिजा शिवनन्दनन्दनं प्रणमामि गिरिजा शिवनन्दनन्दनं प्रणवस्वरूपं फणिराजभूषं फणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपं फणिराजभूषं फणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपम् गणराज योगी गणवन्द्यापादं गणराज योगी गणवन्द्यापादं प्रणमामि गिरिजा शिवनन्दनन्दनं प्रणमामि गिरिजा शिवनन्दनन्दनं प्रणवस्वरूपं फणिराजभूषं फणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपं फणिराजभूषं फणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपं फणिराजभूषं फणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपम् गणराज योगी गणवन्द्यापादं गणराज योगी गणवन्द्यापादं प्रणमामि गिरिजा श्री सच्चिदानन्द श्री सच्चिदानन्द प्रणवस्वरूपं फणिराजभूषं फणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजं प्रणवस्वरूपं फणिराजभूषं फणिमादिसिद्धिप्रद श्रीविघ्नराजम् That bhajan, Pranavaswarupam, is set to Rishyaketa Priya Ragam, a purifying ragam.
It is a raga which Pujya Dattaji often begins Nada Chikitsa or music for meditation and healing sessions. And before that bhajan was played, you heard that it was specifically chosen as today's Lord Ganapati bhajan on Datta Arpanam because it gives us a clue about a very special event taking place this month. That special event, everyone, is a music for meditation and healing session which Pujya Dattaji will be conducting in Athens, Greece on the 25th of this month. Greece is a beautiful country, but there is significance in why Pujya Dattaji has chosen this country. Actually, there may be many reasons. Only he knows the full rationale for why certain things should be done at a certain place and at a certain time. But what Pujya Dattaji has shared with devotees is that Greece was the birthplace of Western music, and that is the reason why it was chosen for this particular healing music therapy session. But why the birthplace of Western music and why now? Well, it is because this healing music session will be the 366th one conducted by Pujya Dattaji. That's right, 366. And how many days does a year have, assuming it is not a leap year? It's 365, right? Day 366 usually marks the start of a new year, a new beginning. Well, so too, this music for meditation and healing session will mark the start of a new cycle in Pujya Dattaji's healing music. And how exciting this is, because who knows what this new cycle will bring? What we do know is that whatever it brings will be for the benefit of mankind. And how do we know that? Well, it's because everything that Pujya Dattaji does is done for the benefit of mankind. It is the reason behind his present incarnation. And just to expand on that a little, when Pujya Dattaji's mother, Mata Jayalakshmi, was in her late teenage years, she had the darshanam of Lord Dattatreya, who told her that he needed to take up a form to permanently establish dharma on earth and to help mankind to deal with modern-day problems. He intimated to Mata Jayalakshmi that she would be the mother of that incarnation. When, a few days later, Amma was with her own gurus, they confirmed that Lord Dattatreya would be born as her son. That son was called Satyanarayana at birth, and we now know him as Parama Pujya Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji or Pujya Dattaji. So everyone, there is still time. The historic event, the 366th Music for Meditation and Healing session conducted by Ganapati Dattaji, is taking place on April 25th this year. The event is called Sankhya Purna Raga Sagara and everyone is invited. For more information on Sankhya Purna Raga Sagara, visit the website www.Greece, that's Greece, meditationconcert.com. On the website, and once again that website is www.greecemeditationconcert.com, you can register for tickets for the music for meditation and healing, contribute towards the event, participate in sponsoring Annadanam or the giving of food for the event, and you can also book tickets for another special event which will take place on the day before the Music for Meditation and Healing concert. What event is that one? Well, stay tuned in to Datta Arpanam to find out. But as was the case with today's first bhajan, today's next bhajan is a clue as to what special event is being referred to here.
Please join in singing this divine bhajan composed by Pujya Dattaji. You can find the words to the bhajan by entering bhajan ID number 1766 on the Bhajan Mala app or website. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Hi, hi. Oh, hi. Hi, lassa. Hi, lo. Hi, lassa. What? Hey, hey. नाव चल पड़ी दत्त नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी दत्त नाव चल पड़ी हे हे नाव चल पड़ी दत्त नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी हनुमान नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी हनुमान नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी दिस इज दत्ता नाव चल पड़ी दिस हनुमान नाव चल पड़ी हनुमान नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी भवसागर तार करना नाव चल पड़ी भवसागर तार करना नाव चल पड़ी भवसागर भवसागर तार करन नाव चल पड़ी भवसागर तार करन नाव चल पड़ी दत्त नाव चल पड़ी दत्त नाव चल पड़ी गुरु नाव चल पड़ी सद्गुरु नाव चल पड़ी गुरु नाव चल पड़ी हनुमान नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी हनुमान नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी सत की नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी सत की नाव चल पड़ी नाव चल पड़ी गुरु की नाव चल पड़ी गुरु की नाव चल पड़ी ओ हो नाव चल पड़ी हाय हाय लेट्स ओ हो हे हे लेट्सा ओ लेट्सा शरण मिल गई गुरु की चरण मिल गई शरण मिल गई गुरु की चरण मिल गई ये शरण मिल गई गुरु की चरण मिल गई शरण मिल गई गुरु की चरण मिल गई सकल तीर्थ दर्शन से भाग्य खुल गई सकल तीर्थ दर्शन से भाग्य खुल गई मेरी भाग्य खुल गई मेरी भाग्य खुल गई सकल तीर्थ दर्शन से भाग्य खुल गई सकल तीर्थ दर्शन से भाग्य खुल गई मेरी भाग्य खुल गई मेरी भाग्य खुल गई नाव चल पड़ी दत्त नाव चल पड़ी गुरु नाव चल पड़ी हनुमान नाव चल पड़ी हे राम राम हे राम 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 ओ राम 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 ओ लस्सा लस्सा ये पाप मिट गई घोर पाप मिट गई है पाप मिट गई घोर पाप मिट गई ये पाप मिट गई घोर पाप मिट गई पाप मिट गई घोर पाप मिट गई काम क्रोध लोभ मोह ताप मिट गई काम क्रोध लोभ मोह ताप मिट गई ये काम
क्रोध लोभ मोह ताप मिट गई, मोह ताप मिट गई। काम क्रोध लोभ मोह ताप मिट गई, मोह ताप मिट गई। ये है काम क्रोध लोभ मोह ताप मिट गई, मोह ताप मिट गई। ये मोह ताप मिट गई। नाव चल पड़ी, नाव चल पड़ी। हाय लस्सा, हे लस्सा, हे राम राम लस्सा है लस्सा। हाय लस्सा, लस्सा है लस्सा। हे प्रीत मिल गई, गुरु की प्रीत मिल गई। प्रीत मिल गई, गुरु की प्रीत मिल गई। ये है प्रीत मिल गई, गुरु की प्रीत मिल गई। प्रीत मिल गई, गुरु की प्रीत मिल गई। जन्म जन्म साधना पुण्य मिल गई, मुझको पुण्य मिल गई। हाँ जन्म जन्म साधना पुण्य मिल गई, मुझको पुण्य मिल गई। जन्म जन्म साधना पुण्य मिल गई, मुझको पुण्य मिल गई। जन्म जन्म साधना पुण्य मिल गई, मुझको पुण्य मिल गई। मुझको पुण्य मिल गई, मुझको पुण्य मिल गई। ये रामा नाव चल पड़ी, राव चल पड़ी, दत्त नाव चल पड़ी। हाय लस्सा, लस्सा है राम राम, ओ राम राम, राम राम है राम, ओ सीताराम, ओ शांति मिल गई, मन को शांति मिल गई। 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 सच्चिदानंद पूर्ण शांति मिल गई, पूर्ण शांति मिल गई। सच्चिदानंद पूर्ण शांति मिल गई, पूर्ण शांति मिल गई। हे सच्चिदानंद पूर्ण शांति मिल गई, मुझको शांति मिल गई। सच्चिदानंद पूर्ण शांति मिल गई, पूर्ण शांति मिल गई, पूर्ण शांति मिल गई, पूर्ण शांति मिल गई। नाव चल पड़ी, रतन नाव चल पड़ी, नाव चल पड़ी। रामा नाव चल पड़ी, नाव चल पड़ी। हनुमान नाव चल पड़ी, भवसागर तार करण नाव चल पड़ी। जिस भवसागर तार करण नाव चल पड़ी, दत्त नाव चल पड़ी, तथा नाव चल पड़ी। सत की नाव चल पड़ी, की नाव चल पड़ी। गुरु की नाव चल पड़ी, गुरु की नाव चल पड़ी। गुरु की नाव चल पड़ी, गुरु की नाव चल पड़ी। गुरु की नाव चल पड़ी, गुरु की नाव चल पड़ी। गुरु की नाव चल पड़ी, गुरु की नाव चल पड़ी। The Pallavi or chorus of that beautiful Tattva Bhajan says that the boat has begun to move, the sacred boat of Datta. It sails across the vast ocean of worldly existence. It is the boat of truth, the boat of the Guru, carrying seekers beyond the bonds of birth and death. Listeners, Guru is the one who ferries us across the ocean of samsara, or the ocean of repeated births and deaths. In other words, he is the one who ferries us to eternal happiness. Because once there's birth, some suffering will have to be experienced, and death will also have to be faced. But it is Guru who takes us from this shore of worldly living to the shore of eternal bliss. Jai Guru Datta. You were just listening to the voice of Sadgurudeva Paramapujya Sri Ganapati Satchidananda Datta Ji as he rendered that moving and beautiful Guru Tattva Bhajan here on Datta Arpanam. Thank you for tuning in to today's offering, which is coming to you on 103.1 FM
through the grace of Pujya Sri Dattaji and thanks to the sponsorship by Ramlal Educational Institute, Debe Supermart Limited, Valini's Drug Mart Limited and Gokiye Supermart Limited. Before that bhajan was played, you heard that it provided a clue about another special event which will be taking place in Greece later this month. Well, that event is a special boat tour with Pujya Dattaji aboard. On the morning of Friday, April 24th, 2026, Pujya Dattaji will be on a boat tour, but he is not doing this alone. On the same website you heard mentioned earlier, www.greecemeditationconcert.com, you can purchase a ticket to also join this boat tour. And I assure you, do not immediately feel that it is some expensive boat tour because it is a boat ride in Greece. The price of a ticket for this tour costs less than a return flight between Trinidad and Tobago. So once again everyone, the website to go to for more information on Pujya Dattaji's upcoming Greece visit, including information on the music for meditation and healing session and the boat ride, that website is www.greecemeditationconcert.com. And accompanying Pujya Dattaji on stage for the music session will be world-renowned violinist Dr. L. Subramaniam. Listeners, this event promises to be a truly memorable one. I know for me, I definitely wish I could be there, but I can't, so if you can, I sincerely encourage you to go. Rishi and I have both had personal experiences with the amazing healing power of Pujya Dattaji's music. And we have also had personal experience of the bliss one feels in the mere presence of Pujya Dattaji. So check out the website. It is quite easy to use and very comprehensive. On the website, there is even the option to join a Telegram chat for updates pertaining to Pujya Dattaji's Greece visit. As Pujya Dattaji himself has said, one's experience is one's ultimate proof. So everyone, I can't prove to you the greatness of Guru Sannidhi or the greatness of being in the presence of Pujya Dattaji. Nor can I prove to you the immense healing potential contained within his music. To truly understand these things, one needs to experience them. The Datta Arpanam team wishes you such divine experiences. And now, having highlighted this healing music session which will be conducted by Pujya Dattaji, let us immerse ourselves in another format of Pujya Dattaji's musical compositions. Let us immerse ourselves in his bhajan compositions, Vedanta put to song. As always, the words to all of today's bhajans can be found on the Bhajan Mala app or website. And since today's program has been dedicated to Pujya Dattaji's music, let us begin the next segment by joining in worshipping the goddess of music, Mata Saraswati. वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वाञ्छदात्रीं वाचां देवीं वाञ्छदात्रीं वाचां देवीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वाञ्छदात्रीं वाचां देवीं वाञ्छदात्रीं वाचां देवीं
वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणम् शब्दब्रह्मत्वं बुद्ध नादब्रह्मत्वं सिद्ध शब्दब्रह्मत्वं बुद्ध नादब्रह्मत्वं सिद्ध वेदब्रह्मत्वं वृद्ध सत्यब्रह्मत्वं शुद्ध वेदब्रह्मत्वं वृद्ध सत्यब्रह्मत्वं शुद्ध वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं त्वं श्रुतिगीता त्वं श्रीदेवी मुनिविनुता गायत्री त्वं श्रुतिगीता त्वं श्रीदेवी मुनिविनुता त्वा सा दुर्गा हतविमता त्वं राजेशी गुरुविदिता त्वं सा दुर्गा हतविमता त्वं राजेशी गुरुविदिता वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं चतुर्थ वाक्पदवी त्रेधा त्वमसि मन्त्राळी त्वं हि चतुर्थ वाक्पदवी त्रेधा त्वमसि मन्त्राळी द्वेधा नैव जातु त्वम् एका सच्चिदानन्द द्वेधा नैव जातु त्वम् एका सच्चिदानन्द वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं
वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वाञ्छाधात्रीं वाचां देवीं वन्दे वन्दे वाणीं वीणाधारिणीं। दत्ता सुगुण गतगुण सगुण शरणं करुणा प्राणा शरणं करुणा प्राणा दत्ता सुगुण गतगुण सगुण शरणं करुणा प्राणा शरणं करुणा प्राणा प्रचकतिया त्वयि किल वा प्रचकतिया त्वयि किल वा दिश दिशतां मयि कृपया दिश दिशतां मयि कृपया दिश दिशतां मयि कृपया दिश दिशतां मयि कृपया दत्ता सुगुण गतगुण सगुण शरणं करुणा प्राणा शरणं करुणा प्राणा त्रिजगति गाढं समता महितं त्रिजगति गाढं समता महितं ज्ञानं विपुलं वितरसि नूनं ज्ञानं विपुलं वितरसि नूनं कण कणगां मति मतिगा कण कणगां मति मतिगा चितमुचिता गमयसि तां चितमुचिता गमयसि तां हरिहर भावं विदितामपिता हरिहर भावं विदितामपिता नित्यं भजसे बहुकरधारिन् बहुकरधारिन् ततैक मां वरगरि मां तव सच्चिदानन्दयति नन्दयति तव सच्चिदानन्दयति नन्दयति दत्ता सुगुण गतगुण सगुण शरणं करुणा प्राणा शरणं करुणा प्राणा दत्ता सुगुण गतगुण सगुण शरणं करुणा प्राणा शरणं करुणा प्राणा शरणं करुणा प्राणा
శరణం కరుణా ప్రాణ. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. కృపా సుందరం కర్మ బంధనం కృపా సుందరం కర్మ బంధనం వద వినోదం మోగన చతురం వద వినోదం మోగన చతురం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. పాప వినాశం త్రిజన్మ దూరం పాప వినాశం త్రిజన్మ దూరం. క్షమాశీలం సుగుణశీలం క్షమాశీలం సుగుణశీలం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. గీత వినోదం సచ్చిదానందం గీత వినోదం సచ్చిదానందం సచ్చిదానందం యోగమిత్రం సచ్చిదానందం యోగమిత్రం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. రాధా కృష్ణ 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 రాధా కృష్ణ. రాధా కృష్ణ రాధా కృష్ణ రాధా కృష్ణ రాధా కృష్ణ. గురువాయూరప్ప 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 గురువాయూరప్ప. గురువాయూరప్ప 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 గురువాయూరప్ప. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. వందే ముకుందం వందే అరవిందం వందే ముకుందం వందే అరవిందం శోభిత బింబం రాగచంద్రం. రాధా కృష్ణ 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 రాధా కృష్ణ
రాగాచంద్రం శోభితలింగం రాగాచంద్రం శోభితలింగం రాగాచంద్రం శోభితలింగం రాగాచంద్రం శోభితలింగం రాగాచంద్రం శోభితలింగం రాగాచంద్రం నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో హాలాహలనే జ్వాలాముఖనే హాలాహలనే జ్వాలాముఖనే పాలనేత్రన్ కపాలిధారన్ పాలనేత్రన్ కపాలిధారన్ 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 నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో డక్కాడమరుగ డిండిమలోచన డక్కాడమరుగ డిండిమలోచన శూలపాణి డమరుగనాథ శూలపాణి డమరుగనాథ 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 నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో గజ చర్మాంబర కామితదాత గజ చర్మాంబర కామితదాత భస్మ విలోల భవ భయనాశన్ భస్మ విలోల భవ భయనాశన్ భవ భయనాశన్ భవ భయనాశన్ నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో नंदीवागन नागभूषण नंदीवागन नागभूषण श्वेत अंबर शूलपाणि श्वेत अंबर शूलपाणि 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 नमः पार्वतीपतये हर
సచ్చిదానంద ఆత్మవాసి సచ్చిదానంద ఆత్మవాసి సచ్చిదానంద ఆత్మవాసి ఈశపతీశ జగన్నివాస ఈశపతీశ జగన్నివాస సచ్చిదానంద ఆత్మవాసి సచ్చిదానంద ఆత్మవాసి నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಚಲವಂತ ಯಶವಂತ ಗುಣವಂತ ಮಹಸಂತ ಜಯವಂತ ಶುಭಚಿಂತ ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಚಲವಂತ ಯಶವಂತ ಗುಣವಂತ ಮಹಸಂತ ಜಯವಂತ ಶುಭಚಿಂತ ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಗುಣವಂತ ಜಯವಂತ ಹನುಮಂತ ಚಲವಂತ ಗುಣವಂತ ಜಯವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜ ಕಪಿರಾಜ ಚುರಭಾಜ ರಾಮ ಭೂಜ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜ ಕಪಿರಾಜ ಚುರಭಾಜ ರಾಮ ಭೂಜ ದುಷ್ಟನಾಶ ಭಕ್ತವಶ ವಿಶ್ವೇಶ ರಾಮೇಶ ದುಷ್ಟನಾಶ ಭಕ್ತವಶ ವಿಶ್ವೇಶ ರಾಮೇಶ ಮಗವೀರ ರಣಧೀರ ಗಂಭೀರ ಮಹಶೂರ ಮಗವೀರ ರಣಧೀರ ಗಂಭೀರ ಮಹಶೂರ ಶುಭ ಸಾರ ದುಃಖ ದೂರ ಗುಣಧೀರ ಕರುಣಾಕರ ಶುಭ ಸಾರ ದುಃಖ ದೂರ ಗುಣಧೀರ ಕರುಣಾಕರ ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಗುಣವಂತ ಜಯವಂತ ಹನುಮಂತ ಚಲವಂತ ಗುಣವಂತ ಜಯವಂತ ಪಂಚಾನನ ಸಂಧಾನನ ಗಂಧಮಾದನ ಕಿರಣಾನಾನ ಪಂಚಾನನ ಸಂಧಾನನ ಗಂಧಮಾದನ ಕಿರಣಾನಾನ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಉಷ್ಟ್ರವಾಹನ ಧ್ಯಾನ ನಿರತ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಉಷ್ಟ್ರವಾಹನ ಧ್ಯಾನ ನಿರತ ಅಂಜಾನಂದ ಆನಂದ ವಾಯುಕಂದ ದೇವ ವಂದ್ಯ ಅಂಜಾನಂದ ಆನಂದ ವಾಯುಕಂದ ದೇವ ವಂದ್ಯ ಅಭಯಾನಂದ ಸೇತು ಬಂದ ರಾಮಾನಂದ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಭಯಾನಂದ ಸೇತು ಬಂದ ರಾಮಾನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹನುಮಂತ ಫಲವಂತ ಚಲವಂತ ಯಶವಂತ ಗುಣವಂತ ಮಹಸಂತ ಜಯವಂತ ಶುಭಚಿಂತ ಹನುಮಂತ ಫಲವಂತ ಚಲವಂತ ಯಶವಂತ ಗುಣವಂತ ಮಹಸಂತ ಜಯವಂತ ಶುಭಚಿಂತ ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಚಲವಂತ ಯಶವಂತ ಗುಣವಂತ ಮನಸಂತ 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 ಜಯವಂತ ಶುಭಚಿಂತ. What powerful vibrations with which to start not only a new day and a new week, but with this being the first episode of Datta Arpanam in the month of April, what powerful vibrations with which to begin the month of April. Have a happy, spiritually uplifting, and peaceful month, everyone. At this stage, today's episode of Datta Arpanam begins to draw to an end. Pranams and gratitude are offered at the divine feet of beloved Sadgurudeva, Paramo Pujya Sri Ganapati Satchidananda Dattaji and Sri Datta Vijayananda Tirtha Swamiji, without whose teachings, compassion, love, guidance, and music, this program would not exist. May they forgive any errors which may have been committed in preparing or in sharing today's episode of Datta Arpanam, and may they guide us to avoid such errors in the future. Special thanks are extended to the staff at 103.1 FM and to the sponsors of Datta Arpanam: Valini's Drug Mart Limited, Ramlal Educational Institute, Debe Supermart Limited, and Kokie Supermart Limited. And of course, dear listener, an extra special thank you is extended to you for sharing this devotional hour with me. If you would like to listen to today's program again, check out the Datta Arpanam Facebook page, where later this week the YouTube link for today's episode will be shared. I know there has been an issue with YouTube links not being posted to the Datta Arpanam Facebook page lately, but we will try to update that as soon as possible. Once again, everyone, thank you for tuning in today. You are invited to please tune in to 103.1 FM again next Sunday at 6 a.m. Atlantic Standard Time for another episode of Datta Arpanam, a showcase of the life, music, and teachings of His Holiness Parama Pujya Sri Ganapati Satchidananda Dattaji. Jai Guru Datta, everyone. Shri Guru Datta. Etat phalam Shri Sadguru Charanaravindar Panamastu. Harihi Om Tat Sat. ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.